I suffer from a sad lack of it. Katetaan vähän lähteä. Mutta kyllä sä täytyy saada tarpeeksi. Raha on välttämätöntä. It's a necessary evil, I think. No se on välttämätöntä, mutta oikeastaan se on välttämätön paha, koska sitä puuttuu aina. Everybody needs enough to survive, but... No rahahan on tietysti välttämätöntä, koska me eletään markkinataloudessa. Har vi sitä mit töllä? Geld. Geld ist wichtig und Geld ist vollkommen scheiße. Money isn't an evil in itself. It's a problem, though, and I think it's a problem for everyone. The problem for most people in the world is that they feel they haven't got enough, and the problem for some is that they've got too much. I'd really like to see a society where we didn't have any. Se on ihan hyvää. Ihminen tekee sitä pahaa. No, eihän nyt raha onnelliksi tee, mutta rauhoittaa se kuitenkin. Raha on muuten ihan hyvä asia, kun sitä vain on tarpeeksi. Ainoastaan sen verran rahaa tarvii, että kunnolla pärjää. All I'm interested in is having enough to manage on and, you know, not go into debt or borrow. I would be very worried if I didn't have enough to live on. I certainly don't think it makes for happiness. Вот они есть, и вот их нет. Väga hästi suhtume. Mida rohkem, seda parem. Aitäh. Raha on nagu ikka vaja. Aga parem, kui see raha maksaks midagi. Jaa, aga ega see laulmine ka seda kõike seda ilusamat asja ei anna. Тяжелая, конечно, как у всех молодых семей. У вас много детей, да? Один пока. И что мальчик думает про деньгах? Валик, что ты думаешь о деньгах? Скажи, дед. На мороженое хватает тебе денег? Хватает. Money is extremely dangerous when you have a small child. I have one here who's 1.5. She takes the smallest 5p coin, puts it in her mouth, and then she, you know, proceeds to choke on it. Or she takes all our money and stuffs it down the cracks in the floorboards. So we've probably got a treasure trove under our floorboards. Money is a funny thing. I think money is quickly becoming the most important thing in society. And the funny thing is that it's actually totally meaningless. Money has taken a traditional place of barter. So instead of you do someone a service and they give you back a service, they give you back money, or someone does a service for you and you give them money, you don't give them a service back. So recognition for service now is simply a piece of paper. You know, a kind of worthless banknote or a coin that has no value. So therefore, I think service, doing a service for someone else or for people in general, doesn't give you the same respect as it would do, say, before the economic system that's in place now. No sikäli hyvä asia tietysti, että se voi ostaa kaikkea, mutta toisaalta taas huono asia. No siten, että se voi sokaissa rahahimo.
but I think that's the way life is, and you've got to sort of realize it and try and sort of minimize your greed. And it seems to take over people's lives. Certainly in the past 10 years, this incredible acquisitive attitude that's coming to people right down to the lower income groups through deregulation of banking and the desire to acquire credit cards and pieces of plastic and possessionally buy tomorrow. So if you've got a credit card, then you go out and you buy objects which will then be deducted from next month's salary, therefore diminishing your income, and continue this commitment to the person that's paying you or the organisation that's paying you the money, therefore committing your time in the future. It's actually furthering your sentence. There's no remission now. Once you start borrowing, you have to keep paying, therefore you have to keep working, and you're stuck in that trap. And that's what I've seen in the past 10 years, the people that are driven to acquire a world of petty possessional trivia, of fitted carpets and double glazing and television sets, and basically crap. So that earning money, perhaps more than they really need to survive, becomes the most important thing, and then people can't do anything else because they're too busy earning all this money. Rahahan on sitten myös suhteessa aikaan. Ihmiset ostaa aikaa rahalla tai myy sitä suhteessa rahaan. Mutta yleensä ottaen raha on, niinku, se on kaikkialla. Se on mihin ihmiset eniten uskoo. Se on niinku, tavallaan ottanut Jumalan paikan tässä yhteiskunnassa. Tai tässä kulttuurissa yleensä ottaen. Raha on niinku jonkunlainen viimeinen suuri kertomus, mihin ihmiset uskoo. Et se on mihin ihmiset luottaa viime kädessä kuitenkin sitten. Et oikeastaan mitään muuta luotettavaa ei ole kuin rahaa. Alles, was man für Geld kaufen kann, kann man auch klauen. Ich war vor 3 Jahren in Russland und seitdem fühle ich mich nicht mehr arm. Hier bin ich null, hier bin ich nichts, sozial bin ich da. Aber da habe ich festgestellt, ne? Erstmal haben sie alle gedacht, ich hätte Geld, nur ganz einfach, weil ich aus Deutschland komme. Ich habe hier nichts. Aber als ich hier hingekommen bin, wusste ich habe wieder Geld. Weil selbst wenn ich hier kein Geld habe, ich kann immer essen, weil ich kann es zumindest klauen. Geld. Ich habe schon mal viel gehabt, jetzt habe ich nichts. The way that everything is valued in money terms has made society a much more dangerous place. Että se on niin kuin semmoinen jatkuva ahdistus ja jatkuva semmoinen huolenaihe. Se on niin kuin vähän semmoinen kieroutunut rakkaus, että siitä ei oikeastaan pääse niin kuin... I think it should be abolished. It's the worst thing that was ever invented by gunpowder. It causes poverty. Nein, Zeitung. Da ist doch immer ein Wirtschaftsteil und da steht was über Geld. Da steht, kannst du das einfangen? Geheimnis war nicht zu hüten. Da steht, es gibt jetzt am Ende des Jahres 18.000 Leute, Zeitung von heute, die kein Geld mehr kriegen. Und daneben steht auch interessante Sachen, Geld. Wenn man Aktien hat, also gestern zum Beispiel, konnte man höchst für 266,50 Mark kaufen, heute für 272,50 Mark.
Also gestern war ganz gut und so, ne? Für mich ist das egal, weil ich habe ja sowieso keine Aktien. I think the worst thing about money is that some people have such huge amounts and then others don't have any at all. Doesn't seem right to me, really. It's a fact of life, surely, that if you took 5 people, one very rich, one very poor, and the other 3 somewhere in between, and you distributed their joint wealth equally between them, that in 1 year's time, 2 years' time, or whenever, you'd end up all again with 1 rich person, 1 poor person, and 3 in between. It might not be the same people, but that's the way the world is. Wenn du kein Geld hast, dann hast du auch keine Gefühle zu Geld. Et silloin kun voi olla ajattelematta rahaa, niin se on niin kuin se paras olotila. People relate money primarily to possessions. That's the initial relationship people have with money. And they go out to get jobs, to be paid sums of money, to acquire things. And I've gone past that. I've had large sums of money, therefore I've had the possessions that go with them. So I've gone through that period of my life. And most people don't go through that period. If they manage to reach it, most of them spend their lives striving to attain that situation. Some of them attain it and then they stay there. I've actually attained it, lost it, gone through it and rejected it, come out the other side.